Welkom op de exterieurkeuring van het Fries Paardenstamboek. We hebben vandaag een locatiekeuring. We zijn te gast op de stal De Nieuwe Heuvel in Lunteren. We hebben ongeveer een 35-tal paarden ter keuring vandaag. Aan de deelnemers willen we succes wensen en aan de toeschouwers veel kijkplezier. We starten nu met het eerste paard.
hals hadden we graag wat meer lengte gezien. Hoofd-halsverbinding is ook ietsje zwaar. En de bouw heeft hij een voldoende bovenlijn, ietsje steile schouder. Ook wat meer lengte in het voorbeen zou het paard niet meer staan. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Kon wat correcter in de voorbeenstanden. De stap, daar mist hij de ruimte. Had hij ook wat moeite voor de goede tak te houden. De draf heeft hij voldoende ruimte. Komt hij ook voldoende van de vloer, voldoende zweefmaat. Maar we willen meer kracht vanuit het achterbeen en meer draging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Vooral de stap is de beperkende factor.
Paard nummer 2 mag terugkomen voor premiering.
voor premiering. Paard nummer 4 mag ook terugkomen voor premiering.
Oké. Ja, wordt ook wel leuke informatie. De eerste groep 4 en ouder vullenboekmerries voor opname. Beginnen we paard nummer 2. Paard dat voldoende rastype toont, iets lang hoofd heeft, ook een lange hals, verticaal geplaatst, voldoende behang en de bouw lang gelijnd is. Kon een fractie sterker zijn in de bovenlijn. Mocht ook wat meer lengte hebben in het voorbeen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld in het voorbeen. De stap heeft wel ruimte en tact, mocht daarbij iets meer lichaamsgebruik tonen. En een draf heeft hij voldoende kracht, maar we zien het paard toch graag meer over de rug bewegen en iets er meer inklimmen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Paard nummer 4 is een hoogbenige merrie die ook goed in het rastype staat, luxe hoofduitdrukking heeft. Ook lengte in de hals mocht erbij iets meer verticaal gesteld zijn. En de bouw wel voldoende evenredig gebouwd, mocht in de bovenlijn iets sterker zijn in de bespiering. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is ook rechtgesteld. De stap heeft die goede ruimte, ook souplesse en voldoende kracht. En een draf heeft ook ruime passen met goed gebruik van het achterbeen en ook makkelijk schakelend. Dit paard wordt opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst paard nummer 3. Een paard met een luxe uitstraling, ook veel jeugdige opdruk, ook een rijk in het rastype, een royaal front erop, edel hoofdje erop. De bouw is sterk gebouwd met een sterke bovenlijn, ook een sterke brede lendenpartij. Beenwerk met veel hardheid, fijn beenwerk. Kon in de hoeven iets royaler zijn. Paard dat heel actief stapt met een goede tact erin. Ook een draf, een krachtig achterbeen heeft met veel zweefmoment en veel ruimte en heel makkelijk schakelend. Dit paard wordt opgenomen in stamboek Ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Paard nummer 5 mag terugkomen voor premiering.
Paard nummer 6 mag terugkomen voor promering.
Paard nummer 7 komt terug voor primering.
paard nummer 8 komt terug voor promering.
Paard nummer 9 in de baan. Hebben we even iets langer moeten nemen voor te discussiëren. Paard dat voldoende rastype heeft, kon iets spreker dan het hoofd. De hals heeft veel lengte, dus er is er iets voor geplaatst. Paard is sterk gebouwd, fors gebouwd, maar wel wat gerekt in het middenstuk. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De de stap heeft wel wat kracht, maar hadden we graag wat meer souplesse en lichaamsgebruik gezien. Dat zien we ook een beetje terug in de draf. Hij is wat een hoog ritme, hij moet er meer souplesse, meer draging tonen. En blijven wat de rug ook wel wegdrukken. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 10 komt ook terug voor premiering. De eerste groep driejarigen voor opname. We beginnen met paard nummer 7. Een paard dat heel goed in het rastype staat.
met name door zijn goed gevormde en lange hals. Hoofd is ook iets lang, kon iets sprekender zijn, heeft voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Het royale schouderpartij, de middenhand, de rug en de lendenpartij zijn week. Kruis heeft goede lengte, dat is wel wat hellend. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit, fractie gehoekt in de achterbeen. De stap heeft die goede ruimte en kracht. En dat zien we ook terug in de draf, hoewel goede ruimte en kracht, maar loopt er wel uit balans, uit elkaar. Moet meer in verbinding lopen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Met name de bovenlijn is toch een beperkende factor voor een hogere waardering. Dan paard nummer 5, ook een paard met verticale hals, voldoende gevormd, ook een voldoende sprekend hoofd, een royale schouderpartij. De ruglendenpartij is wat strak, het kruis heeft ook voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, is ook ietsjes gehoekt in de achterbeen. De stap heeft hij wel wat ruimte, maar mist de kracht en de souplesse. Dat zien we ook een beetje terug in het draf. Hij maakt hij wel wat ruimte passen, maar blijft op de voorhand. Hij moet meer ondertreden in het achterbeen, dat hij meer tot balans komt en meer tot draging toont. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Paard nummer 6, paard met een jeugdige opdruk, ook voldoende rasuitstraling, een voldoende lange hals, is voldoende verticaal gesteld, sprekend hoofd erin. In de bouw is hij evenredig gebouwd, fractie neerwaarts, kon nog iets geslotener zijn in de bovenlijn. De beenwerk heeft ook een goede kwaliteit, dus kon iets correcter in de voorbeenstand. De stap, dat heeft hij wel voldoende ruimte, hij heeft wel lossigheid, maar hij heeft wat moeite voor het goede ritme te pakken. Een draf heeft hij wel goed achterbeen, maar missen we toch een beetje het schakelen vermogen en de draging. Daarom is hij ook een beetje zoekend naar het goede ritme. Hij heeft nog een beetje tijd nodig, denk ik. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Een paard nummer 8. Een paard dat ook goed in trastype staat, goed gevormde hals heeft. Het hoofd kon iets sprekender zijn. Hij is evenredig gebouwd, ook gesloten in de bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit en is ook rechtgesteld. De stap, ja, dan heeft hij wel wat, kon hij iets resoluter zijn, kon er wat meer souplesse tonen, maar toont daarbij, als je zich ontspant, voldoende tact en ruimte. Een draf loopt hij technisch goed, gaat hij mooi opwaarts, kon daarbij ook iets meer schakelend vermogen tonen en iets meer met balans komen, maar hij loopt wel mooi opwaarts. In totaliteit komt dit paard tot opname in het stamboek ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 10, ook een paard met veel rasuitstraling, royale voorhand, kijkt mooi de wereld in. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd, is een fractie neerwaarts, beenwerk heeft ook een goede kwaliteit en rechtgesteld. De stap heeft hij wel voldoende tact en ruimte, maar we hadden daar graag iets meer souplesse en iets meer lichaamsgebruik gezien. In de draf heeft hij goede kracht en ook goede ruimte erin. Mocht nog meer iets opwaarts gaan, maar wel ruim voldoende. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Paard nummer 11 komt terug voor promering.
paard nummer 12 komt ook terug voor promering.
Kom terug voor promering.
Paard nummer 14 komt terug voor promering.
Paard nummer 15 komt terug voor premiering.
Paard nummer 16, paard dat voldoende rastype toont. Een goed gevormde hals, wel wat zwaar. Hoofd is ook iets lang. De bouw is hij voldoende lang gelijnd. Hij is ietsje strak op de bovenlijn. Hij is ook ietsjes fractioneerwaarts. Beenwerk hadden we toch graag iets meer hardheid gezien. Hij is ook wat week gekoot. Iets gehoekt in de achterbeen. De stap is hij ietsje afgepast. Mocht hij wel wat meer kracht tonen. In een draf heeft hij wel goede ruimte en voldoende kracht en lichtvoetig. Vandaag wordt het paard opgenomen in stamboek. Van hoge waardering moeten we toch iets meer kwaliteit in beenwerk en stap zien. Rubriek 6b, 3-jarige paarden voor opname. We beginnen met paard nummer 11. Is een langgelijnde merrie met een iets strakke bovenlijn, wel goed gesloten, lang kruis erin.
Ook voldoende rastype, sprekend hoofd. De hals is voldoende lengte, iets horizontaal gesteld. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig in de achterbeen, wel een voorbeen voldoende rechtgesteld. De stap heeft voldoende ruimte, is daarbij ook actief. Soms heeft hij wel moeite voor de goede tak te houden. In de draf heeft hij ook voldoende kracht en is hij ook voldoende opwaarts, maar missen we toch een beetje souplesse en de balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met derde premie. Gaan we paard nummer 14, ook een heel rassige merrie. Mooi edel hoofdje erop, de hals goed gevormd, wel wat kort. In de bouw hadden we in totaliteit iets meer rek gezien, het schouders niet zo stijl. Bovenlijn is voldoende sterk, kruisen hadden we ook graag wat meer lengte gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid, komt iets correcter in de voorbeenstanden. De stap is hij actief, wel wat afgepast. In de draf heeft hij ook veel actie, voldoende lichtvoeting, maar missen we toch een beetje het schakelend vermogen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met derde premie. Paard nummer 12 is een merrie met een jeugdige opdruk, ook lang gelijnd, voldoende sterk in de middenhand. Ook veel statuur in de voorhand, veel front erop. Beenwerk heeft goede kwaliteit, veel hardheid. Voldoende kracht in de voorbenen. Paard dat te makkelijk stapt, mooi losgelaten in het lichaam. Ook in een draf heel lichtvoetig is en een goede ruimte vindt. Mocht het voorbeen iets meer uitleggen, de totale tijd wordt dit paard opgenomen. Stamboek ster met tweede premie. Paard nummer 13, een beetje paard met een klassieke opdruk. Hij is ook vrij zwaar. Hij is voldoende gesloten in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het lichaam. Trastype mocht hij iets meer luxe opdruk hebben, is wel degelijk. Beenwerk is een beetje grof, is voldoende hard, is een fractie weekgekoot in de voorbenen. Voldoende correct. Een paard dat ook makkelijk en krachtig stapt. En een draf ook veel vermogen vanuit achterhand en daarbij veel balans en zweefmoment toont. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek ster met tweede premie. Op kop geplaatst paard nummer 15. Paard dat iets rijker op het trastype mocht zijn. Er mocht wat meer expressie hebben in het hoofd. De hals is wel verticaal gesteld, maar hadden daar graag iets meer lengte gezien. Een fractie zwaar. In de bouw heeft hij een sterke bovenlijn in, ook evenredig gebouwd. Hij is ietsjes neerwaarts gebouwd. Paard dat qua beenwerk goede hardheid heeft, ook verder correct gesteld is. Paard dat een stap goede tak toont, voldoende ruimte. Hij komt ietsjes gespannen over. In een draf heeft hij een goede balans, is hij lichtvoetig en ook een krachtig achterbeen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Paard nummer 17 komt terug voor promering.
Paard nummer 18 in de baan. Paard dat een trastype iets meer luxe uitstraling mocht hebben. De hals heeft een goede lengte, ietsjes horizontaal gesteld. Het hoofd is voldoende sprekend. Hij mocht ook wat meer behang hebben. En de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. Ook goede kruisligging, beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook voldoende rechtgesteld. De stap is toch wat een beperkende factor vandaag. Daar mist hij de ruimte in. Heeft hij soms wat moeite voor de goede ritme te pakken. En een draf heeft hij voldoende kracht, voldoende lichtvoetig. We hadden graag het achterbeen iets meer dragend vermogen getoond. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 19, paard met goede rasuitstraling, mooie royale voorhand, veel front erop, mooie kap, ook een sprekend hoofd. In de bouw is die vloeiende lange lijn. We hebben wel een bemerking op de middenhand, een vrij wekende ruglendenpartij. Beenwerk heeft goede kwaliteit, veel hardheid, is wel een fractie gehoekt in de achterbeen. De stap, ja, dat is een beetje hectisch, heel veel last van de spanning. Het moet voor een goede ritme te vinden, heeft er wel voldoende lossigheid erin. En de draf, het tweede rondje kwam hij net iets meer tot balans. Hij vindt hij toch wel ruimte en iets balans, maar hij loopt toch een beetje uit elkaar. We willen toch dat hij meer op de achterbeen komt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Paard nummer 20 mag terug voor premering. Paard nummer 21 heeft de presentatie gestaakt.
De baan paard nummer 22, een rassige merrie. Royale voorhand erop, mooi gevormde hals. Ietsjes onderhals. Bouw, schouderke voldoende gelegen, fractiestijl. Goede bovenlijn erin. Kruis heeft voldoende lengte. Fractie helm. Beenwerk heeft een goede hardheid. Al een bemerking op de bouw van het rechter spronggewricht. De stap, ja, die heeft hij toch wel moeite voor de goede ritme, de tak te vinden. Blijft een beetje wisselend. De draf heeft hij goede houding, heeft hij ook voldoende kracht. Mocht erbij iets meer souplesse tonen. Het beenwerk en de stap is toch wat beperkende factor vandaag. Dus het paard wordt opgenomen in het stamboek. Dat is oma Henk. De derde groep driejarige paarden voor opname. 2 paarden terug. We beginnen met paard nummer 20. Paard dat goed in het rastype staat, mooi behang erop heeft, ook goed gevormde hals, fractie zwaar, mooi sprekend hoofd en de bouw evenredig gebouwd met een goede bovenlijn erin. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, fijn beenwerk. De stap heeft voldoende ruimte, mocht hij daarbij nog iets meer doortreden, iets meer lossigheid tonen, maar is wel voldoende taktmatig. Een draf maakt hij goede houding, ook voldoende kracht vanuit het achterbeen. We hadden graag iets meer schakelend vermogen gezien, maar wel voldoende balans erin. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Op kop geplaatst paard nummer 17. Dat is een royale merrie, langgelijnde merrie. Mooi opwaarts gebouwd. Ook goed een trastype, rijk in het front. Verticale hals met een goede lengte erin. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Fractie sabelbenig in het achterbeen. Beenwerk van voor is wel correct gesteld. De stap is heel ruim met
voldoende souplesse in het lijf, ook voldoende kracht. Een draf heeft ook goede ruimte. Mocht daarbij nog iets meer in balans komen en iets meer kracht vanuit die achterhand, maar totaliteit vandaag opname met start tweede premie. Eigenaren gefeliciteerd. We hebben nu een kleine pauze en ik denk dat we om 12:30 terug starten.
Oké, we gaan verder met graadverhoging. De 4 jaar en oudere stamboekmerries. De eerste paard in de baan nummer 23. Die mag terugkomen voor promering. Paard nummer 24 komt terug voor promering.
Paard nummer 25 in de baan. Dat is een merrie met luxe opdruk. Ook goed in trastype stand, goed gevormde hals, sprekend hoofd, iets zware hoofd-halsverbinding. En de bouw voldoende evenredig gebouwd, was stijl in de schouderpartij, rug is voldoende sterk, beenwerk heeft voldoende hardheid, is wel smal in de hoefjes, kon ook iets karakter in de voorbeenstand, met name de bewegingsafloop. Ja, de stap, dan blijft hij toch druk en zoekend naar het juiste ritme. Hij vindt niet de ontspanning vandaag op het moment in de draf. Zien we dat ook iets. Hij maakt hij wel wat ruimte. Heeft hij wat buiging in de gewrichten, maar we willen het achterbeen toch meer onder het lichaam komen, dat hij meer tot draging komt. Ja, vandaag is de beweging toch de beperkende factor voor primering. Dus blijft stamboek. Blijft stamboek.
paard nummer 26 in de baan. Een paard dat voldoende rastuitstraling heeft. Goed gevormde hals, wel wat horizontaal geplaatst. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw een fors gebouwde merrie, een lengte in het lichaam. Goede sterke bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende correct gesteld. De stap is toch ook vandaag de beperkende factor voor een goede waardering. Blijft hij een beetje zoeken naar het goede ritme. Hij mist daar ook bij de souplesse en de losgelatenheid. In een draf heeft hij wel wat actie in de benen. Komt hij voldoende van de vloer, maar daar missen ook de souplesse en de balans. Een beetje dus vandaag geen primering.
Paard nummer 27, ook een rassige merrie. Royaal voorhand erop, mooi gevormde hals, sprekend hoofd, ook goed behang. En de bouw toonde evenredig gebouwd, voldoende sterke bovenlijn. Fractie naar voren gebouwd, beenwerk heeft goede kwaliteit. De stand van het achterbeen is wel een beetje achter de massa gesteld, dus hij is wat sabelbenig in het achterbeen. De stap heeft hij wel wat ruimte in de passen, maar mist een beetje de gelijkheid in de passen van achter. De draf ook voldoende ruimte erin, maar blijft hij wat op de voorhand, missen we het dragende achterbeen. Hij blijft er een beetje duwend in, dus vandaag geen premiering. Hier bij de uitslag van rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. 2 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 23. Dat is een merrie met heel veel rasuitstraling, veel statuur, mooie voorhand erin, mooi gevormde hals, veel lengte erin, ook veel behang, ook aan de sokken, hele mooie sokjes erin. In de bouw is hij lang gelijnd, ook voldoende sterk in de bovenlijn, een fractie neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, fractie gehoekt in het achterbeen. De stap maakt hij wel, als hij zich ontspant, ruime passen. Mocht daarbij nog iets meer kracht tonen in de draf. Heeft ook voldoende ruimte, maar missen we toch het zweefmoment. Dit paard heeft gezien zijn exterieur voldoende punten. En we geven dit paard vandaag een derde premie. En maken hem voorlopig ster. Met een voldoende test kan hij het sterpredicaat behalen. Dan gaan we verder met paard nummer 24. Dat is ook een rassige merrie met een luxe opdruk. Correct gebouwd, sterke bovenlijn erin. Lang kruis, fractie hellend. Beenwerk heeft ook goede hardheid. De stap, als hij goed tot ontspanning komt, heeft hij een goede takt, goede ruimte. Mocht daarbij nog iets krachtiger tonen. En een draf heeft hij ook goede techniek. Mocht nog iets krachtiger vanuit het achterbeen. Maar toont hij voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Rubriek 12, de Ruine, nummer 28, kan terugkomen voor promering.
Paard nummer 35 mag ook terug voor promering. We hadden deze twee graag terug in catalogus volgorde. Rubriek 12, de ruimte voor opname. We beginnen met paard nummer 35. Een paard met heel veel rasuitstraling. Mooi gevaar op de hals. Hij staat wel wat horizontaal. Veel behang. Spreek het hoofdje erop. Ook mooie zwarte kleur. In de bouw is hij evenredig gebouwd met een goede bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Heeft wel wat kleine hoefjes. De stap, als die zich ontspant, krijgt hij voldoende ruimte en tact. Mocht daarbij nog iets meer afdruk tonen. En een draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar missen we toch het dragende achterbeen. Daar blijft hij een beetje duwend in. Hij moet er iets meer balans in tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan op kop gezet nummer 28. Paard dat goed in trastype staat, verticale hals, mooi edel hoofdje erop. In de bouw voldoende lange lijn dus. Schouder is wel iets stijl geplaatst, bovenlijn voldoende sterk. Beenwerk heeft voldoende hardheid erin, ook voldoende correct gesteld. In de stap heeft hij goede activiteit, voldoende tact erin. Mocht erbij nog iets meer kracht tonen vanuit de achterhand. En in de draf waardeert hij zich wel op, maakt hij veel houding. Heeft hij ook een goede ruimte en kracht in de passen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
De hengsten voor sterverklaring. Paard nummer 29 in de baan. Paard met goede rasuitstraling. Met name door het vele behang. Een royale voorpluk. Ook vele manen. Dikke staart. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals is lang. Iets horizontaal gesteld. En de bouw is die evenredig gebouwd. We hadden graag een totaliteit iets meer rek. Iets meer lengte in het lichaam gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij kon correcter in de voorbeendenstand, met name links voor. De stap heeft hij voldoende ruimte. Hij is vaak wat wisselend in de takt. Mocht wat taktvaster zijn. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte. En een voldoende kracht, maar we hadden toch graag iets meer draging vanuit het achterbeen gezien. Dit paard wordt vandaag geen ster.
Nummer 30, paard dat goed in het rastype staat, goed gevormde hals, fractie zwaar, sprekend hoofd erop, ook veel behang. De bouw correct gebouwd, dus lang gelijnd met een sterke bovenlijn in. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, kon iets royaler in de hoeven zijn. De stap heeft hij voldoende ruimte, mocht hij daarbij iets meer kracht en souplesse tonen. In een draf heeft hij ook goede ruime passen. Is hij lichtvoetig, gaat hij mooi opwaarts en heeft hij voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag ster. Eigenaar, gefeliciteerd.
Paard nummer 31. Paard ook met goede rasuitstraling, verticale hals, wel vrij zwaar. Met name aan de bovenkant, de kap, heel veel kap. Hoofd is ook sprekend, goed, veel behang erop. En de bouw voldoende evenredig gebouwd. Schouders ietsje stijl gelegen, de rug is voldoende sterk. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij is wel wat sabelbenig gesteld. Linksvoor is hij ook ietsjes bokbenig. De stap heeft hij voldoende ruimte. Kan ook voldoende tact houden, maar mist toch een beetje de activiteit en de souplesse. En een draf heeft hij heel veel ruimte, heel veel kracht. Maar loopt een beetje van achterhand af. Hij wil daar toch meer balans en iets meer schakelend vermogen gezien. De totaliteit vandaag geen ster.
Paard nummer 33 in de baan. Paard met heel veel rasuitstraling. Mooie statuur aan de voorhand. Mooie lange hals, veel kap. Sprekend hoofd erin. De bouw voldoende evenredig gebouwd. Kon de fractie sterker aan de bovenlijn. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Ook rechtgesteld beenwerk met de royale hoeven. In de stap heeft hij ruimte en goede lossigheid. Voldoende activiteit. In de draf heeft hij ook goede ruime passen. Heeft hij ook souplesse in het lijf, kan hij makkelijk schakelen en voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag ster. Eigenaar gefeliciteerd.
Paard nummer 34 in de baan. Dat is een grootramig paard met een sterke bovenlijn erin. Ook een rastype, voldoende rasuitstraling. De hals is een goede lengte, staat er iets voor. Sprekend hoofd, voldoende behang. Beenwerk ook voldoende hardheid. Voldoende correct in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte. En mocht hij daarbij nog net iets meer activiteit tonen in een draf, ja, dan maakt hij heel veel ruimte. Zet hij het voorbeen heel goed weg. Een mooie buiging en dan zet hij het ver weg. Ook voldoende krachtig uit de achterbeen. Goede houding erin. Dit paard wordt vandaag ster. Eigenaar gefeliciteerd. Oké, dit zijn we aan het einde gekomen van de keuring. We hebben op een plezierige manier kunnen keuren. Uiteindelijk waren we ook blij dat we binnen stonden, gezien het weer. Dat uiteindelijk ook de resultaten goed waren. Dus iedereen bedankt voor aandacht en tot de volgende keer. Dankjewel.